হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ইয়োর চ্যানেল ইংলিশ টেক্সট অ্যানালিস্ট। ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা ক্লাস 12-এর 4th সেমিস্টারের আরও একটা নতুন চ্যাপ্টার পড়তে চলেছি। আমরা আজকে পড়ব সনেট নম্বর 73 রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। বিফোর গোয়িং থ্রু দ্য টেক্সট উই শুড নো দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যাক্টস অর দ্য কি ফ্যাক্টস অফ দ্য সনেট ইন ব্রিফ। আমরা মোর অর লেস এই টেক্সটের 5খানা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা জানবো আজকের ক্লাসে। প্রথমেই আমরা চলে আসব এলিজাবেথান সনেটস অর এলিজাবেথান সনেট সিকোয়েন্স। নেক্সট আমরা জানব ট্রিটমেন্ট অফ টাইম অ্যান্ড লাভ থিওরি। নেক্সট আমরা জানব ইমেজারি ইন শেক্সপিরিয়ান সনেটস। নেক্সট আমরা জানব ডিফারেন্স বিটুইন এলিজাবেথান অর ক্লাসিক সনেটস শেক্সপিরিয়ান সনেট। অ্যান্ড ফাইনালি আমরা জানব লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস অফ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। প্রথমেই আমরা চলে আসব নাম্বার 1 ব্যাকগ্রাউন্ডে অর ফার্স্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে। আমরা প্রথমেই জানব এলিজাবেথান সনেটস অর এলিজাবেথান সনেট সিকোয়েন্স। সনেট কোথায় প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল বা উদ্ভব হয়েছিল এবং কার দ্বারা হয়েছিল তার একটা মোর অর লেস একটা আমরা আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব এবং জানব যে সনেট কথার অর্থ কী। লেটস নাও টেক এ লুক অ্যাট ফার্স্ট ইন ব্রিফ। The sonnet in English literature is a foreign importation. The term sonnet has come from the Italian sonnets, suono, a sound or a song. It originated in Italy. It is flourished in the master hands of Petrarch, Tasso, and Dante. Petrarch, the Italian poet, was the first to write sonnets on the subject of his unrequited love for Laura. The sonnet was first introduced into English literature by Thomas Watt and Henry Howard, Earl of Surrey. Influenced by Petrarch, both of them used the sonnet for love poems of a particular type. The lover is dutiful, mistress is proud, unreceptive but very desirable. Watt wrote 31 sonnets in the strictly Petrarchan form. This orthodox sonnet was divided into two parts: octave, the first 8 lines, and sestet, the last 6 lines. There is a clearly marked pause in the idea after the 8th line. The rhyme scheme may be represented as A B B A A B B A in the octave and C D E C D E or C D C D C D in the sestet. In his sonnets, Watt was deliberately breaking new ground in a direction where he could expect no guidance from the literary past of his own country. It was a bold, worthwhile enterprise impelled by a strong creative urge. For what the age needed most in poetry was a medium for self-expression, more sophisticated, making more of an appeal to the trained mind that the earlier type of lyric could not afford. But the Elizabethans were not very strict in the observance of the rules set by Petrarchan. The English form of the sonnet was made up of the 3 stanzas of 4 lines, each rhyming alternately and a concluding couplet. Sonnets of Surrey are written on this plan, form and content interpenetrated closely, and the joint product was a sonnet reflecting a view of life almost directly antithetical to that of Petrarch. Surrey generally seen rather as the disciple of Watt than an independent force. Yet his sonnets are more effective than those of Watt, while Watt adhered strictly to the Petrarchan model. Surrey modified the form, and it was this modification that Shakespeare seized upon in his splendid sonnet sequence. The 3 great sonneteers of the age are Sidney, Spenser, and Shakespeare. Sidney was the first to bring the English sonnet to maturity. Astrophel and Stella, a sustained, well-knit collection of 108 sonnets, accompanied by 11 lyrics, told the story of a modern love affair in all its phases, characterized by a blend of wit and sensibility, of intellectual brilliance and temperamental ardor. Spenser's Amority is a collection of 88 Petrarchan sonnets
in which he is celebrating the progress of his love, but they fall far below the level of Shakespeare's splendid series. The formal modifications characterizing the Shakespearean form were first of all introduced by Daniel and Drayton. Truly, indeed, Shakespeare raised the Elizabethan sonnet into the new level of sublimity. Of his 154 sonnets, 127 are addressed to his friend and patron, Mr. W.H., an enigmatic personality, and the rest of them are addressed to an enigmatic dark lady. In his sonnets, Shakespeare presented the idea of male friendship as a rival concept of love between man and woman. His love for his friend is a unique concept in the whole corpus of Elizabethan sonnet sequence. Like his predecessors and contemporaries, Shakespeare also was greatly aware of the ravages of time, decay of beauty and youth. But while others accepted the power of time and surrendered to it, Shakespeare made a bold attempt to offer a challenge. What emerges from his meditations on time is not an abject surrender, but a problem about how can what time threatens be perpetuated. That poet himself gives the answer first through his writings and then through marriage, parenthood, and children. He admits the destruction caused by time's skydi, but his strong conviction is that so long as men can live or eyes can see, so long as lives this gives life to thee. So far the form of his sonnets is concerned, Shakespeare brought a revolution. His sonnet, consisting of three quatrains and one final couplet, lends a well-knit logical structure to the poem. Thus, Shakespeare had the privilege of having a proper background for cultivating his genius. And he, moreover, had that mastermind with which he could easily elevate the standard of the Elizabethan sonnet tradition. Elizabethan sonneteering reached its climax in Shakespeare after traversing through the formative and imitative period represented by Watt, Surrey, Sidney, and Spencer. নেক্সট আমরা চলে আসব ব্যাকগ্রাউন্ড নাম্বার 2। আমরা শেক্সপিয়ার্স টাইম অ্যান্ড লাভ থিওরি নিয়ে আলোচনা করব। শেক্সপিয়ার্স sonnets are inspiring efforts to immortalize the glory of love in a modern world, which is constantly threatened with the risks of time. He brings out the conflict between the invincible power of time and the unchanging devotion to love, and vindicates the power of art to stand against the blow of time. Shakespeare's sonnets are certainly philosophic and idealistic, but they are devoid of any undue metaphysical abstraction or speculation. There is indeed in his sonnets a distinct and highly impressive theme of the conflict between time and love. The poet's belief in the force of love against the wreakful seas of time is distinctly shown in the sonnets number 18, 116, and to some extent in 130. The vital theme of Shakespeare's sonnets is the threat of time on beauty, youth, and love. While on the one hand, the poet celebrates the beauty and youth of his friend in many of these sonnets, and on the other hand, he is painfully aware of the fleeting time and the toll it takes on youth and beauty. In the first 17 sonnets, the poet urges his friend to marry and have children who would perpetuate his charms. Subsequently, he hopes to immortalize his friend through his deathless verse. Sonnet number 18 is one such sonnet where immortality of the youth is assured through his verse. In conclusion, time is often symbolized by the wheel, by the 12 signs of the zodiac, describing the circle of life as they move round, and generally speaking, by any circular shape. The center of such circles is then regarded as the motionless aspect of existence, the pivot which makes the motion of the existence possible, and it is love which is considered as the motionless aspect of existence, because only true love is beyond the shackles
of life and death, that is beyond the cosmic order, and so it is also beyond the pitiless wheel of time. নেক্সট আমরা চলে আসবো ব্যাকগ্রাউন্ড নাম্বার 3, ইমেজারি ইন শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটস। Imagery signifies creating a visual picture through word painting. It also gives the glimpses of figures of speech to describe vividly an abstract idea. It refers vivid description through the visible objects and scenes. Imagery is central to all imaginative literature with the touch of literal and figurative devices. It is intimated with symbolism, and Shakespeare is the master artist in creating images in his sonnets and dramatic fields. But excellency crown in his sonnets. His use of imagery is a fascinating subject of study, throwing valuable light on various aspects of his art and his personality. Modern scholars like Caroline Spurgeon, Wilson L.C. Knight both gives the grandeur thoughts of his imageries. নেক্সট আমরা চলে আসব ডিফারেন্স বিটুইন শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট অ্যান্ড এলিজাবেথান সনেট। Shakespearean sonnet glorifies masculine beauty and Petrarchan sonnet glorifies female beauty is an adultery fashion. Shakespearean sonnet sequence is A B A B C D C D E F E F G G, and Elizabethan or Petrarchan rhyme scheme is A B B A A B B A C D E C D E or C D C D C D. Shakespearean sonnet has 3 consecutive quatrains and a rhyming couplet, and Petrarchan sonnet is divided into octave and sestet. উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস আমরা ফাইনালি জানবো। তো তার আগে আমাদেরকে একটুখানি জেনে নিতে হবে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বিলংস টু দ্য এজ অফ এলিজাবেথ অর দ্য এলিজাবেথান পিরিয়ড। The historical background of this period is 1550 to 1630. Or Elizabethan period extends from 1550 to 1630. The historical background, this chapter introduces the reign of Elizabeth, sees it reaches its climax and conclusion, and then witness the literary decline under the first of the Stuarts. The dominating features of the period can be conveniently summarized two heads. Number 1, which is settlement. In politics, the English nation was attaining to a state of stability. Dynastic problems, though still nerve-wracking, did not cause open warfare, and the union of the crowns finally set at rest the ancient quarrel between Scotland and England. This settlement was all for the good of literature. Number 2 তে আমরা আসবো expansion. In our history, this is perhaps the most remarkable epoch for the expansion of both mental and geographical horizons. Now knowledge was pouring in from the east and new worlds were opening in the west. Chief authors of this age are Edmund Spenser, John Donne, Sir Thomas Watt, Henry Howard, Thomas Sackville, George Gascon, Sir Philip Sidney, and finally Michael Drayton. William Shakespeare was born in 1564 and he breathed his last in 1616. As we learn from the church records, was baptized in the parish church at Stratford-on-Avon on April 26, 1564. He may have been born on April 23, St. George's Day, which happens also to be the date of his death in 1616. His father John Shakespeare was a burgess of the town and seems to have followed the occupations of a butcher, a glover, and a farmer. The boy may have attended the grammar school of the town, though Ben Jonson, himself a competent scholar, affirmed that Shakespeare knew small Latin and less Greek. Shakespeare's 2 long narrative poems were among the earliest of his writings. Venus and Adonis, 1593,
composed in 6-line stanzas. The Rape of Lucrece 1594 in rhyme royal stanzas. In 1599, a collection of verse called The Passionate Pilgrim appear with Shakespeare's name on the title page. In 1609, a collection of Shakespeare's sonnets was printed by Thomas Thorpe, who dedicated the volume to a certain Mr. W.H. নেক্সট আমরা চলে আসবো শেক্সপিয়ারের যে সমস্ত ওয়ার্কস বা রাইটিংসগুলো রয়েছে তাকে বেসিক্যালি তার যে প্লেসগুলো রয়েছে সেই প্লেসগুলোকে আমরা বেসিক্যালি যেটাতে ক্লাসিফিকেশন করব ডাউডেন যেটা সেইজ ডাউডেন যেটা বলেছেন বা ডাউডেনের অনুসারে চারটে ভাগে আমরা ভাগ করব। ফার্স্ট, ইন দ্য ওয়ার্কশপ; সেকেন্ড, লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড; থার্ড, আউট অফ দ্য ডেপথস; অ্যান্ড ফোর্থ, অন দ্য হাইটস। ফার্স্ট আমরা চলে আসবো 1591 to 92 হেনরি দ্য সিক্সথ, 3 পার্টস, 1, 2 and 3। নেক্সট চলে আসবো 1593 রিচার্ড দ্য থার্ড, দ্য কমেডি অফ এরর্স। 1594 টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস, দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রিউ, লাভস লেবার্স লস্ট, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট। সেকেন্ড আমরা চলে আসবো 1595 আ মিডসামার নাইটস ড্রিম, দ্য টু জেন্টলম্যান অফ ভেরোনা, কিং জন। 1596 রিচার্ড দ্য সেকেন্ড, দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস। 1597 হেনরি দ্য ফোর্থ, চ্যাপ্টার 1। 1598 হেনরি দ্য ফোর্থ, চ্যাপ্টার সেকেন্ড অর সেকেন্ড পার্ট। নেক্সট হচ্ছে মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং। ইন 1597 হেনরি দ্য ফোর্থ, ফার্স্ট ভলিউম, অ্যান্ড 1598 হেনরি দ্য ফোর্থ, সেকেন্ড ভলিউম, মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং। 1599 হেনরি দ্য ফিফথ, জুলিয়াস সিজার। 16th century, দ্য মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর অ্যান্ড অ্যাজ ইউ লাইক ইট। 1601 হ্যামলেট, 12th নাইট। অ্যান্ড থার্ড পার্টে আমরা আসবো 1602 ট্রাইলাস অ্যান্ড ক্রেসিডা, অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল। 1603 থিয়েটার ক্লোজড। 1604 মেজার ফর মেজার। 1605 ম্যাকবেথ অ্যান্ড কিং লিয়ার। নেক্সট আমরা চলে আসবো থার্ড পার্টে 1606 অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা অ্যান্ড করিওলেনাস। 1607 টাইমন অফ এথেন্স আনফিনিশড ছিল। 1608 পেরিক্লিস ইন পাস্ট। অ্যান্ড ফাইনালি ফোর্থ আমরা চলে আসবো, ফোর্থ ডিভিশনে আসবো 1609 সিম্বেলাইন। 1610 দ্য উইন্টার স্টেল। 1611 দ্য টেম্পেস্ট। 1613 হেনরি দ্য এইথ, হুইচ ওয়াজ আনফিনিশড অলসো। ফ্রেন্ডস, আমরা মোর অর লেস আজকের ক্লাসে ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যাক্টস আমরা জানলাম। আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করব। ফ্রেন্ডস, আমরা আজকের ক্লাসে এইটুকুই জানলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে আসছি। ততক্ষণ পর্যন্ত কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল, কিপ স্মাইলিং অ্যান্ড স্টে ব্লেসড।